This is the first combined service we are having this year. We know in Shiamu, ya can't ya want a Shiamu. Yanya, I afi say mu. Because of some constraints, that's why we're having the first one this time. And you may be a na chichian sign and unti and a mana. We any dear decay a afi. It is our wish that we should be having it more regularly. And Kayana, ye pese, a tie a yet in Tata so. And we are planning towards that. And now, yes, Shane, I dream afasa. Praise the Lord. Hallelujah. I am believing God that by the time we are done, the Lord would have blessed you. Already you have received some blessings, but going to add to your blessings. O say oji Nyankopon edi se ansa na ye befi hanom se akono na obi biara ayenhira na nso no po o kasi so se samri ya mpo no ya yenhira. So I want you to bow down your head now Enti opese esi trase na ye bompai as we talk to God in prayer. Ebra ye bekasa akire Onyankopon ewo empai bom no. I want you to ask the Lord to speak to you. Me pese mo ka kire Awurade se onkasa nkire mo. It is a time for us to hear the word of God. And when God wants to meet you, he meets you through his word. There is something that the Lord has designed and packaged for you. I want you to pray that the Lord will not pass you by. That you will not miss your time of visitation. We pray in Jesus' name. Father, we thank you once again. We worship and we bless your name. Thank you for this day, Lord. You have brought us to bless us. And from the inception, you've been blessing us. We have worshipped you. We have listened to testimonies. And we are going to add to these blessings. Lord, as our faces are different, so our needs. Individually. Therefore, Lord, I pray that you meet every man, every woman. The package you have for us, Lord. Let it be delivered in Jesus' name. Lord, I pray that you touch every soul. That at the end we'll be able to say, we have made with our God. Thank you because I know you have answered. In Jesus' name we pray. You can see we are cutting everything short because we want to close you early. So my message will not be too long. And then there will be ministrations. Praise the Lord. Hallelujah. I'm talking to you on a topic titled Stiff Opposition. Not just opposition, but stiff opposition. I want to turn to 1 Corinthians chapter 16. Verse number 9. For a great door and effectual is open unto me,
and there are many adversaries. Etre a enchichemu a eye enkron no ema yete ase e wo ho se na epon kese bi ebue e de amame na enso adwuma anase enso no womo sorry tia me no omodoso. Many doors are open for me, but there are many adversaries. Epono akese ebue e de amame na enso no ma ho yenyiafo no edoso. In Romans chapter 1. Roma asempa no etre e baako. Romans chapter 1. Roma asempa no etre e baako. Verse number 13. Enchichemu a eyedu miensa no. Now I will not have you ignorant, brethren, that oftentimes I proposed to come unto you, but was late hitherto, that I might have some fruits among you, even as among other Gentiles. And so, enuanum me pese muhunu ese mabo mitrimo empre pi ese anka meba mo nchen nso wesi me kwan abedru sese na menya mo ho nso emu bi aba ebi se amanaman a aka no. In Romans chapter 15, verse number 22-23. Romans 15, 22-23. For which cause also I have been much hindered from coming to you, but now having no more place in this part, and having a great desire these many years to come unto you. Yea, ena etai esi me kwan enti man to me amba monchen na afei se mini adwuma biara eho ewo ha abioa na mfie bebre ena me kon edo se me ba monchen na de biara metu ekwan makospania no mani eda so se mefa ho. Verse 30. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me, that I may be delivered from them that do not believe in Judea, and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of all saints, that I may come unto you with joy by the will of God, and that may with you be refreshed. Nanso enuanom menamo yen Awurade Yesu Kristo ne hohomo eso no na mesrɛ emu sɛ munku me ebia ewo empaye a mubo onyankopɔn ema me no emu na wabeyi emi afri asoɔdenfo a wɔwɔ Judea eno ensem na mesom a merekɔsom Jerusalem eno aye ahochefo no fe na menam nyankopɔn epe eso maba mo nkyɛn anichie emu na menemo abedwodwo yen ho. Paul the apostle was a great warrior. Osmafo Paul oyo okunfo, and he spoke from experience or experiences. The first praise we read said that God had opened doors for him, but there were many adversaries. Not just an adversary, but adversaries. Many adversaries. And he desired to visit a group of people, but at every point he tried to visit, something will come up and prevent him from going. At a point he said, strive with me, because I've been trying to come and been prevented. Strive that I be able to come.
many years ago, mfie bebre a etwa mu no at the inception na bre ano hwe nneoma bi mu no of this church, Watchman Catholic Charismatic Renewal Movement, na yehwe nneoma ewo Watchman Charismatic Renewal Movement. the Lord told our pastor Ewrade eka kire yen sofo that we no are going to face stiff opposition. say obejina empo no oko edin pa enim. Not just opposition, but stiff opposition. Enye se bia omo ne no ko na omo amle na omo odin pa. And some years ago, Na mfie bia egumu ekro no maybe about 5 or 6 years ago, ebe se bia mfie enum anase mfie nsia mu I was in the mission house. na owo ye mission house o And I sat outside, I was meditating. na ote abontini no mo na odwendwen And I heard a voice speaking within me. na ote nibi se ekasa ekire wo ne mu It came in a form of prayer. bai ti se empaibo Said, does the devil know where you are living? na o se enti obonsam onim baby pa wote And the answer came na ya no no so bai that if you are doing anything that you are affecting the devil, he will know where you are living. na o se wo ya ade bia a ma bonsam e ka bonsam a ene obehu baby a wote If the things you are doing is affecting the kingdom of darkness, they will know where you are living. se ade a wo ye no se e ka esumu etumfo a de besi bia obehu baby a wote The demon said, adamo ne ahohom ne kan se Paul, I know. Paul de minim no Jesus, I know. Yesu minim no Where? na They monso would have confronted them at war fronts. che se ono omo agina okun bebre ano So it is very, very clear nti eyade a ede pefe that anything you are doing se ade biara a wo ye no that will lead to 7 souls, a se wo de twi akra the pa devil will oppose you. obonefo no obesori etia wo And the more effective you are, na se ne wo ye den fa bia the no more stiffer or stiff the opposition will be. omo obesori etia no den pa no bekoso aye den Of course, if somebody is on the ground, e wo mu se obi eda fom a where else will you push him? efe kwan be so na akofa no So if the man is already down enti se oberima no oda fom dada and is already being used by the devil, na obonefo no a otatai no then the devil will not give him much trouble ene obonefo no onye de obeha ne because bebre he's already captured. ebi so no amu wakana to fom dada There are people that are giving him problems, na mom enkofo a omde ohaw ba and no the people that are standing, wo mu a oya omugina ho no and therefore you want to do everything enti ya na opese oya beye bia to stop them. se obema wo majai Sometimes you may think that the devil is so interested in killing you. etomri bia ya na akaza bonsam ne nania ji wo ho se obekum You may not know. uhunu It serves him not in really killing you. ono akasa no na anya na de bia fi se wo kum Because he knows that if you should die, you are going to heaven. onum se okun so na wuwu a o go heaven The real problem is that he does not want you to manifest. die e wo ho pa ni se ya no mpese ubeda wo adi Because your manifestation will put his kingdom in trouble. efi se wo nda ubeda wo adi no e be ka na hinie no agu So fam he does everything possible to stop you from manifesting. enti di obeye ma aye hare se obema na wo na adi na eno na obeye That is the real issue. we eni asem a e wo ho So the question is, why the opposition? enti asem bisa ni se adenti e na omsori tie yi How did it come about? ye dan e na e be ye sa What leads to this opposition? ye dan pa na omsori tie yi And I have told you, e na wo se waka kire you yen had the testimony of our sister ye ti ye nuaba no adanse who was trying to bring somebody to Christ. o prise nka odi obi beba Christian You nsem heard what happened to her? ye ti de esi If she was really informed, se enka woka kire no a she would have behaved better. enka obegina She would yi have known that the weapons of our warfare are not carnal, enka obahu se yen akodie no but enye hunamade mighty through God na emom no ewo tumi to the ahoden pulling down of strongholds. ewo nyankopon nim se ye de bedwiri epie For we akase wrestle evi se ye ko not against flesh and blood, enye honam ni moja nso ne ni o but manya against principalities na and emom powers, no soro atumfo no spiritual wickedness wo mo ahomone in no high
places. I'm going to explain these individuals to you. So if you know that, then you will know how to fight. And that's why the Bible said, put on the whole armor of God. Be strong in the Lord. Not in yourself. Not in your armor. Not in your father. Not in your mother. But be strong in the Lord. Why the opposition? Where did it start from? This opposition started in heaven. I suppose you should know. The opposition started in heaven by Lucifer. What was the problem? God created him and he was in charge of other angels. He was the angel that behold even the presence of God. And he was full of might and glory. And then he was observing how the angels, other angels, and they were bowing on end. From eternity, they were bowing. And they were holy, holy, holy is the Lord. On end. And somehow he got provoked. He wanted to share the glory with God. He wants to be like God. Not only being like God, but he wants to overthrow him so that he can take this glory that was being given to God. This worship has been given to God. If you know how Satan is pained when we are worshiping God, if you know how he's pained, I don't know how to explain it to you, but I want you to know that it was worship that led Satan out of heaven. He wants to be worshipped. Therefore, there is something in worship which I'm going to show you from the Word of God. And whoever that takes the worship, that is the Lord. That is the spring owner. Whoever that receives worship, is the real owner. The real creator. So Satan knows this ambition. Let's quickly see Isaiah chapter 14. I'm reading from verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of morning? How art thou cut down to the ground? With this weaken the nations. For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of clouds. I will be like the Most High. Yet, na metna mahinwa no mede besie na matna na hye ebipo eso etifi fem asasi tifi ano no ho aton. Verse 15. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the spit. They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider the saying,
Is this the man that made the earth tremble, that did shake kingdoms, that made the world a wilderness, and destroyed the cities thereof, that openeth not the house of his prisoners? Mom, asamado ena uri sane akodru se ubedru amna asiton na won a won no ehwe wo ha de won ani ekariwu kom kase oberima a oma asase wusuye ena oma ahenie ihimiye enunie de oma wiase dane anwea predada eso na ojurujuri emu nkro na wanya emu eneduafo kwan anko efie no nie. Ezekiel chapter 28. Ezekiel chapter 28. Ezekiel I'm reading from verse number 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have said this so. Thou was upon the holy mounts of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones. Thou was perfect in the ways from the day thou was created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with the violence, and thou hast seen, therefore, I will cast thee as a profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones. Thy heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, and I will lay thee before kings, that they may behold thee. Wo eni kirob wasra eno okata eso na mede wo misi ho nyankopon bipo kronkron no so na wo oja abo ntem ena wo tintinai ena enfomso ebiara eni wo ho frida wo bo wo edi ekosi da wo hunu wo abusudie eno na wadwadie edodo enti ena wodi emimdie ehye wo mu ema na woye bone ena meto wo mefiri nyankopon bipo eso ese afidie ni kiro obo wo ho eban eno pamo wo efiri oja abo eno entem wa ho ofe enti ena wakoma ewuro wasei wo nyansa ene wo hyiren mato wo atune fm mede wo ato ahemfo enim ese wa onhye ewo. So you have seen the origin of opposition. Enti sese ya be hu de oni yenya no. 5 times the devil Lucifer said, I will lift up my throne, I will overthrow the Almighty. Imprenum pa na bonsam sinebo e kan say mepe say me to wahini no echene. And so the rest of the angels said no. Enti abofo enkaye no e kan say dabi, we will not join you. Eye nka wo ho da. And there was war na okonfiase wo soro in heaven. At the end, na awieye no Lucifer succeeded in taking 1/3 to join him. Lucifer obomodi anya abofo no mu enchem miensa e kan ho 1/3 of the angels. Enchem miensa abofo no they bought his idea that he should be worshipped. And so there was war. And he was defeated. And his angels. And his lieutenants. Those that agreed with to his idea. And they were sent out of heaven. And they were sent to the atmospheric heaven. And now they didn't have access to the earth. And they were there. And I want you to know that Satan has already fallen before God created man. Satan had already fallen. And he was nursing his pains. He
he was regretting losing his position. na fe onu no ho se ni dipre no abono. He didn't have opportunity to repent. Na onya kwanya bia so se onsakyera na dwen. And so it was paining him. Eti na eye ni ye He was looking for a revenge. na o hwehwe se obesori He was looking atia. for something that he can do that will pain God. O hwehwe dia obeye tie Nyankopon ma ye ni ye bi. And so when man was created, Eti ebra obo onipa no. take note, Moma ye hwe ni ye. man was created after the image of God. Onyankopon bo onipa se ono ani su. But Satan was not created after the image of God. Nanso bonsam de wan bon saa. Satan was created as a messenger. Obo obonsam se osoma no. But man was direct image of God. Na onipa de na onyame suban so no obo Man no. resembled God. Enti onipa se Man Onyankopon. was a little God. Enti onipa ye nyame kuma And bi. God created man Na Onyankopon ebo to onipa. have dominion Ese onya ahinie. over every other thing that God Ewo created. ade biara a Onyankopon ebo ino so. And God gave man rule. Na Onyankopon ma onipa so nidi bibi so. This is life. Wei ene nkwa no. This is death. Wei so ene owuo. Don't go there. Me nkɔ ha no mu sei. Don't eat of this fruit. Me mfa saa kwan yi If so. you eat of this fruit, Na sɛ ufa kwan wei so a, you will die. deɛ bia wobɛwu. And God created man Na Onyankopɔn bɔ as a onipa free moral being. sɛ onipa ɔden no ho. That is, man has the ability Ɛne ti na onipa wɔ to ahoɔden. make choice or choices. Sɛ ɔbɛfa deɛ ɔpɛ. Man has the ability Onipa ɛwɔ either deɛ to obey God or to disobey wɔ God. ahoɔden sɛ ɔbɛtie nyame na Because he ɔntie was nyame. created after the image of God. Efi sɛ wɔbɔ no sɛ onyame He suban was so. not a machine. Na ɔnyɛ He afidie o. was not a lobos. Na ɔnyɛ He was robot bi. created after the image of Ɛkyɛ God. sɛ wɔbɔ no sɛ nyame suban He so. is of a high intelligence. Kyɛ sɛ nana dwen no emu yɛ duru yie. So he was informed by God. Enti no ɔbɔ no sɛ nyame suban This is so. life and death. Wei ne nkwa And he ne knew owuo. very well. Enti ɛsɛ na onim paa. But Satan Nanso bonsam was envious of man. ɛna nitan bɔne na ɔde tie nipa. Out of envy Ɛnam nitan and bɔne jealousy ti ɛne and to nukukyi. revenge Ɛsɛ ɛna mɛsɔre what atia. happened to him, Nea ɛtɔ meɛ no. he now seek entrance Ɛnea na mɛhwehwɛ ɛkwan And bi came through mafa so. serpents. Ɛna onya wɔwɔ to the garden ɛwɔ eturo no mu. that God gave to man. A Onyankopɔn de maa onipa no. I want to tell you, Ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ when yɛn the devil want to deal with you, sɛ bonsam paa pɛ sɛ ɔne wo he di will a. first of all remove you from your garden. Deɛ di kan no ɔbɛyi wo afiri turo no mu. Your garden is a place of protection Ɛhɔ ɛne wo bambɔ. where God is keeping you. Baabi a Nyankopɔn akora wo. Then when he removes you Enti sɛ ɔyi wo pie hɔ a. from ɛfiri that hɔ a, garden, firi saa he eturo can no mu. now deal with you. Afei ɔne wo bɛdi. So he came to man Enti ɔba onipa nkyɛn. and said, is it true that God said Enti ɔfrɛ ɔbɛka sɛ enti nokora pa sɛ nyame kaa that saa. you should not eat of this fruit? Ɛsɛ mɛni aduaba no bi. He knew that God said so. Ɔno a ɔnim sɛ nyame kan. Man equally knew that God said so. Ɛna onipa so nim sɛ nyame kan yɛ. And we are told that to be forewarned is to be forearmed. Ɛna yɛka kyerɛ sɛ yɛbɔ kɔkɔ no na kyerɛ So sɛ he hwɛ wo had the yie. knowledge. Enti na ɔwɔ nimdeɛ And no. man had the knowledge too. Ɛna na onipa so wɔ nimdeɛ no. I want to tell you, Mepɛ sɛ meka kyerɛ wo. God is hiding something from you. Onyankopɔn ɔde biribi sie wo. You will die, Ewuo paa na but ɔbɛwu. you will not surely Na die. mmom nyɛ owu paa. That is half truth. Ɛwɔ yɛ nokorɛ fa no no. And half truth is dangerous. Ɛna nokorɛ fa bia so yɛ adeɛ ehu. The devil will not show you Ɔbɔnsam ɔnkyerɛ the wo. consequence of your action. Deɛ woyɛ no ne He will nsunsuansoɔ not bɛba. let you know Ɔma wohunu da. what will happen to you. Deɛ ɛbɛba bɛto wɔ. He will reel you Ɛna ɔbɛbɔ mmɔden out atwitwi. of your garden. Afiri wo turo And then he no will mu. now deal with you. Na afei ɔne wo de asi ani. Man have never experienced death. Onipa na ɔnka owuo nhwɛe da. So he didn't know how death will look like. Enti na ɔnim sɛdeɛ owuo nankasa esi He teɛ. had never seen death before. Owuo pɛn. He hasn't seen death before. Owuo pɛn. So he didn't know how death will look like. Enti na ɔnim sɛdeɛ owuo no sɛdeɛ esi But he teɛ. didn't know that that disobedience Na saa will asoɔden no. result to 3 kinds of death. Ɛde owuo mmiɛnsa paa na ɛba ne soɔ. Spiritual death, Honhom fam wuo. physical death, Anisuo wuo. eternal death. Ɛna owuo a ɛkyɛ He sɛ didn't ɛwɔ see hɔ those paa. things. Na ɔno The onim. devil said, you will die, Ɔbɔnsam sɛ wobɛwu. but you will not surely die. Nanso nyɛ owu paa na ɔbɛwu.
Now, man decided afei onipa hyehyɛ n'adwen on his own ɔno ahyehyɛ n'adwen to disobey God. ɛsɛ me mɛyɛ asoɔden atie He was Nyame. not forced. Obi anhyɛ no He knew ɔno a onim and he disobeyed God. ɛna ɔyɛ asoɔden tie Now, Nyame. the question now is, Asɛm bi sɛ wɔ hɔ ne sɛ whose word will stand? hwan asɛm na yɛ a wogyina so. God said, Nyankopɔn kaa sɛ heaven and earth will pass away, ɔsoro ne asase bɛtwa bako but a jot nanso or masɛm a tittle kitikiti in my baako word wɔ masɛm will mu never go unfulfilled. ɛntumi ntwam a ɛnhyɛ ma The scriptures cannot be broken. kyerɛsɛm deɛ ɔntumi mubum Let all men be liars, but God remaineth truth. nnipa nyinaa ɛna ne atorofoɔ Nyankopɔn agyina nokorɛ And mu so man died, enti onipa bɛwuyɛ and he has to suffer punishment. ɛna ɛsɛ sɛ susuaso bɔne no If ɛto man no did not die, ɛsɛ onipa nkowa nwa then he making God a liar. ɛne na adane Nyame ama It means wabɛyɛ that God will ɔtorofoɔ not keep his word. ɔnim sɛ ɛne ne It Nyankopɔn means wani that God n'asɛm cannot so be trusted. kyerɛ sɛ Nyame ne adeɛ yɛbɛtumi de ne ho ato yɛ ne so But God will keep his word. nso Nyame ɔbɛgyina n'asɛm mu And so man died. enti onipa ɔbɛwuyɛ What are the consequences of the death? nsusuaso bɔne bɛyɛ na ɛba a ɛwɔ owó n'akyi Man brought in Satan into where he was given. afei ɛno na ɛma bonsam And ɛbɛgyina Satan hɔ became the God of this world. ɛna ɔbɛyɛ And wiase Satan sudifoɔ became the prince of this world. ɛna ɔbɛyɛ wiase And sudifoɔ Satan now had access into the kingdom or into the world of man. na afei ɔbonsam ɛbɛnya akwanya ɛsɛ ɔbɛbɔ awura onipa n'ahenni mu And you know that God told man, na ɔnim sɛ onyame aka kyerɛ onipa go and multiply and replenish the earth. monkɔ na monkɔdɔre ɛna monnɔso asase no so So every human being enti onipa biara became a target of the devil. ɔbonsam afei ɔde n'ani And every bɛsan human being onipa fell biara into the hand of the devil. afei ɔbɛhwee bonsam nsam And since that time, ɛfiti saa berɛ no until Jesus came, ɔbɛmbrɛ Yesu Satan baeɛ was having few days na bonsam ɔwɔ nna kakraa bi dealing with man as he pleased. a ɔne nipa di sɛdeɛ ɔpɛ And man lost everything ɛna onipa biribiara ɔyerae and was subjected to death. ɛna afei ɔbaa owuo I mu mean physical death. kyɛ sɛ owu a yɛwuiɛ a That's what the Bible says. saa na Bible no That aka the devil came bonsam bae to kill, ɛsɛ To ɔbɛkum steal. ɔbɛwia to destroy. ɛna wabɛsɛe And so man lost everything enti onipa biribiara ɛbɔɔ no because of sin. ɛnam bɔne nti But God, nanso being Onyankopɔn the God of love, sɛ ɔno deɛ ɔyɛ Nyame a ɔdɔ who no does not want his man to perish. na ɔmpɛ sɛ onipa a wabɔ no no sɛ ne sɛ so no yera And God said, na Onyame kaa I'm sɛ going to bring seed from this woman afei mi de ɔbɛyɛ asene mu aba ɛba whom you have deceived. nea wadaadaa no And no the seed of this woman na saa ɔbɛyi n'asene mu ne aba will no lose your head. wɔbɔ wo tiri That was a sentence. ɛno na ɛdi Against owu no bae Satan. ɛno na ɛdi In other words, saa God said, kyɛ sɛ Nyankopɔn kaa I'm going to sɛ visit man. meba abɛsra onipa I'm going to help him. meba abɛboa onipa From that day, firi saa da no that statement was made. saa asɛm no a Nyame kaeɛ no Satan knew na ɔbonsam that onim his days have been numbered. ɛsɛ ne mmere ayɛ And ketewa from bi that time, ɛfiri saa bere no till Jesus came, kɔpem berɛ Yesu up to bae this time, kɔpem mɛnɛ there yi have been serious war. ɔko kɛseɛ paa na asie Satan does not want any human being to escape him. bonsam awiatae so so ɔmma nipa bia kwan And Satan has been doing everything possible enti bonsam yɛ adeɛ bia to ɔbɛtumi make sure ayɛ that no human beings escape. sɛde nipa bia ɛmfiri ne nsɛm nkɔ And so he's been opposing God, enti no na wasɔre tie Nyankopɔn standing in the way of God. na kyɛ sɛ ɔkwan bi a Nyame He nam so rescued bɛtwitwa mu man. sɛ ɔbɛgye If you nipa go through the history, enti sɛ wokɔ abakwasɛm you mu a will see there has been war from that time till now. wobɛhu sɛ ɔko firi aseɛ saa What is the war after? ɔko no ne What deɛ is the war for? ɔko no deɛ ntia Why are we fighting? adɛn nti na yɛko yi Satan has vowed ɔbonsam aka that tim man sɛ will not see God, ɛsɛ onipa ɔnhu Nyame that bio man will not escape. sɛ onipa ɔntumi enwane That is his plan. ɛno a ne nhyehyɛeɛ And therefore, ne sɛsa so nti if any man wants to be saved, sɛ obi ɛpɛ sɛ ɔnya if any man nkwagye wants a to know God, sɛ obi pɛ sɛ ɔhu Onyankopɔn it is by fight, a ɛyɛ ɔko na wabɛko by war. ɛyɛ ɔko Now, like I've told you, ɛsɛ deɛ waka kyerɛ yɛn no anybody
obi bia any community, ekuo bia na any o ministry, bia ana se any organization, eche se ekuo bia any person obi bia that has a program owo nhyehyeye with God, ani and Nyankopɔn that odwumadie program is how to deliver man, na se sa adwumadie so mebeji nipa that person becomes Satan's enemy. sa onipa no obeye bonsam tamfo Any country. oman Did you hear bia what I said? muti de okan no Any country, o se oman bia any organization, ekuo bia any individual, ankrankru bia any company, company bia anywhere baby bia that somebody is doing anything obi bia eye that bibi will lead to delivering man so odi be chi from onipa the no camp of Satan. every bonsam sem no Satan declared that person an enemy. bonsam obusa nipa nsa oye ne In tamfo Nehemiah chapter 2, mama yenhwe wo Nehemiah Nehemiah chapter 2, Nehemiah etremienu verse number 10. yehwe nchichemu eye edu Nehemiah chapter 2, verse 10. Nehemiah etremienu nchichemu And he edu reads, na eho eka se when Sanballat the Holonite and Tobiah the servant of Ammonite heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. yehwe nchichemu eyedu no ose na holani Sanballat eni Tobiah akoa amoni eno eti no eye won yakesi ese onipa bi abare behwehwe yedie ama Israelfo. Somebody has come to seek the welfare. Obi abase oba bedi ama on. So anybody that is seeking the welfare Enti obi bia so obechina dia manipa no of other people wo ama nkrofuku have obi no. become the target of the devil. Sa onipa no obeye target ema bonsam. And back to what I told you about worship. Ena se de na oka efa osom ho no. In Exodus chapter 20. Yehwe Mose ngoma etoso no Exodus etreduo no. Exodus chapter 20. Exodus etre eduo no. I'm reading verse number 1 to 5. Okan ba kon akopem enum no. Exodus chapter 20. Exodus etre eduo no. Look at it. Mama yenhwe. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of the bondage. Thou shalt have no other gods. Take note, gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God. I am a jealous God, visiting iniquity of the fathers upon children unto the third and fourth generation of them that hate me. Na onyankopon eka nsem eyi enyina se mene Awurade onyankopon a meyi wo Misraim asase eso nkuafie emo nya enyame foforo enka me ho mienu no eho no osisu se enya enyame foforo enka me ho enye ohoni biara ana ade a ewo wiem ewo soro ana de ewo asase so wo fam ana de ewo nsuo mu wo asase ase insesu biara emfa enkoto won ena ensom won na me Awurade wo nyankopon me ye onyankopon nukufuo a mitie enananom amumuyo eso efa me fa awontoto aso me enan eso kosi won otane eme eso. The Lord said, Awurade can say, I want you to look up. The Lord said to Israel, say Awurade eka kire Israel, I am the Lord. Mene Awurade. Thou shalt not have any other God besides me. Na obi biara nya onyame foforo bi enka me ho. Look at this place we read. Mama yenhwe baby e kan ne. Verse 3 says, Thou shalt not have any other gods before me. Enchichem miensa no ose enya enyame foforo enka me ho. Did you see that that gods is in plural? Mu say sa nyame no eyeda. I'm going to explain. Thou shalt not have any other gods before me. Ose ma enya enyame foforo enka me ho. Look at verse 4. Mama yenhwe enchichemu 9. Thou shalt not make unto thee any graven image or
any likeness of thing that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in water under the earth. Nya ohoni biara ana ade a ewo wiem ewo esoro ana de ewo asase so wo fam ana de ewo nsuo mu wo asase ase nsesu biara emfa enkoto won ensom won. What is he talking about? De na ha no eka no. The Lord was simply saying that there are 3 strongholds. Heaven, atmospheric heaven, earth, under the water. What is happening there? These are the places where Satan has set up his altars and forcing men to serve him. Take note, the Bible said in Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places. These are fallen angels that fell with Satan, and they are at strategic places all over the whole world, and then setting up the worship of Lucifer with demons as their messengers or foot soldiers and human beings that submit themselves to Satan. So wherever you see altar, wherever you see shrine, wherever you see worship going on, directly or indirectly, Satan is the one behind it. Satan is the one that is being worshipped. He has messengers. He has representatives. And in all these places, human beings are trooping there to worship. And God said, thou shalt not worship anything. Thou shalt not make anything that looks like anything in heaven. For I am a jealous God. I can't share my glory with anyone. And I want to tell you, the worst thing any person can do is to give the worship that you go to God to Satan. To disregard God. To serve Satan. That is so provoking. You provoke jealousy in God. That God created you, and then you turn out to serve Satan. I want to tell you, the real fight between God and Satan, who is to be worshipped. That is the fight. Are you hearing me? That is the real thing. Who is to be worshipped? Because the person you give worship is the person that owns you. And so when Jesus Christ came as a human being, let's see, when Satan came to tempt him, he tempted him as a human being. Then I want to show you this age-long war. How Satan
craftily. Sɛdeɛ bonsam nam ani tie n'adam Satan made Adam and Eve to worship him. na ɔbɛyɛ yama Adam ne Hawa nsom no. So he saw the second Adam. Enti no ɔtɔn ɔno no And ɔbɛyɛ he was Adam ɔtɔ so thinking he could mmienu. deceive him. Ɛna ɔfa kwan a To ɔbɛdaadaa no worship so him. ɛsɛ wɔbɛsom I want no. to show you something. Ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ nyɛ biribi. In Luke chapter 4. Ewie Luka asɛmpa no etire Luke chapter 9. 4. Luka asɛmpa no etire From 9. verse 5. Nkyekyɛmu enum And the no. devil taketh him up into an high mountain, and showed unto him all the kingdoms of the world, and in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will I give. If thou therefore will worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him, get behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Na ɔde Yesu ɛkɔ bepɔ tentene ebi ɛso ɛkɔgyina ɛso kɔkyerɛ no wiase ayennie nyinaa prɛko ɛna ɔbɔnsam ɛka kyerɛ no sɛ wo ɛna mede yenum nyinaa mede ɛbɛma wo na sɛ wobɛkoto ɛna wasom me de a ɛne mede we nyinaa de bɛma wo enti sɛ wo koto sɔre me a ne nyinaa bɛyɛ wo dea. Na Yesu ebua no say. Are you there? Waha. Satan saw him as a human being. Just as bonsabo Yesu say nipa o. But he knew Jesus is the Son of God. Na so na onimpoti say Yesu Then he cleverly came to him. Ɛna afei ɔbaa ne nkyɛn. And said, ɛna ɔka say, see all the kingdoms ɔsi wiase ayennie ni nyinaa. of this world wiase ayennie nyinaa. delivered unto me. Me yɛde ahyɛ me nsa. Who delivered it? Wɔn na de hyɛ ne nsa. Who delivered it? Wɔn na de hyɛ ne nsa. I said, who delivered it? Wɔn ɔsi wɔn ɛna ɔde hyɛ ne nsa. How did he enter? Esi dan ɛna ewura hɔ. Man gave up what belongs to him. Onipa ojaye de ye ne de anu. And he cleverly said, ɛna afei ɔka sɛ if you will bow and worship me, sɛ wobɛbɔ wo mu ase ɛna I will wasom give a you all this kingdom. ɛneɛ saa ahenni wei nyinaa mede bɛma wo. If you are intelligent, sɛ wowɔ adwen paa you will be able to add 1 plus 1. ɛnka wode baako bɛka baako ho And then you begin to reason. na woafi aseɛ sɛ wodwen. If Satan is ready to give up everything in this world sɛ bɔnsam paa ba sɛ yɛde biribiaa wowiase hyɛ ne nsa a for worship, ɛma ɔsom then it means that worship is bigger than every other thing. ɛneɛ na kyerɛ sɛ ɔma ɔmo ɔkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ kɛse asen Am biribiaa. I talking to you? ɔkasa kyerɛ yɛn no. Does it make sense to you? Nyansa bi ma wo. If he's ready to surrender everything in this world Ɔsi sɛ wayɛ krado sɛ ɔgye bibia mu ɛwɔ wie yasi mu a. just for worship, Ɔsom pɛ. it then means Ɛno kyerɛ sɛ that worship is the highest. ɛneɛ ɔsom paa ne deɛ ɛwɔ hɔ. Ɛsiri Do you bibia. agree with me? Mogye tum saa. So you can see that have been the contention. Nti no wabɛhunu sɛ wei ne adeɛ From day pɔpɔte wɔ hɔ one. fi da baako no. And Jesus said, Na Yesu ka sɛ get behind me, Satan. fi mi so kɔ For bonsam. it is written, Efi sɛ watwerɛ sɛ thou shalt not serve any other thing na yɛn som adeɛ biara. except God. Agye sɛ Nyankopɔn And pɛ. only him Ɔno nko a shall thou worship. ɛna yɛn som He no. was beating hands down. Na afei ɔka ne sɛ gu But fam. Satan said, Ɛna bonsam san kaa sɛ anybody that bows before me, na sɛ wei ɛbɔ mu ase ma me a I will give him this kingdom. mede ahenni nyinaa bɛhyɛ wo nsa. And I can tell you, Na ɔso ɔbɛka kyerɛ yɛn that thing that Jesus rejected, saa adeɛ na Yesu pooyɛ no that is what men are bowing ɛno ne nea nipa fa bɔ ɔmo mu ase and ma. mortgaging their lives. Ɛna ɔde gye nipa abrabɔ. Kingdom of money, Ɛyɛ sika ahenni kingdom of chieftaincy, ɛne ahensɛm. all this fashion, Saa nneɛma wei sɛ kingdom of fashion. All these things are kingdoms. Wei mu nyinaa yɛ ahenni. And Satan said, if any person bow, Ɛna bonsam sɛ sɛ obi
I will offer it to him. ɛne Bowing means exchange. kyɛ sɛ wobɔ mu ase kyɛ sɛ wosesa Anything that takes God from you, enti adeɛ biara a ɛgye nyankopɔn fi wo nsɛm no anything that removes God from your heart, adeɛ biara a ɛgye nyame fi w'akoma mu that thing no has become an idol. saa adeɛ no abɛyɛ bosom Anything that has taken the position of God, adeɛ biara a wode bɛsi nyame anan mu no whether it's money, sɛ ɛyɛ sika o whether it's property, sɛ ɛyɛ ahonyade o whether it's self, sɛ ɛyɛ wo ankasa o whatever it is, adeɛ biara sɛ de tie anything bia that takes God out, adeɛ biara a ɛyɛ nyankopɔn si nkyɛn that no thing is like a kingdom. kyɛ sɛ ɛne adeɛ no And yɛ that thing ahenie has dethroned God. ɛnɛ saa adeɛ no watu no fi nyame And set up watu nyame another afi so God. ɛna bonsɛm abɛyɛ nyame And God has vowed ɛna nyankopɔn a waka ntam that he will deal with any other God. ɔse nyame ahodoɔ no nyɛ ɔne wɔ mu bɛdi Do you know what will happen monim deɛ ɛbɛsie on the final day? awieyɛ koraa no Satan will be bound. bonsam wɔbɛkyekyere no Now, when Satan is bound, na sɛ wɔkyekyere ɔbonsam a all his servants, ɛne nko a na ɛhe na ɔmbɛgyina what will they do? ɛdeɛ na ɔmo bɛyɛ When their master is caged, sɛ wowura no yɛde no ahyɛ cage mu what a are they going to do? wɔn deɛ na wo nso wobɛtumi ayɛ All the people that are joined Satan, ɔmo ka bonsam all the nyinaa angels, abɔfoɔ no and nyinaa human beings, ɛne nnipa and nyinaa demons, ɛne adammɔ ne they ahohom no will face the judgment of God. ɔmo bɛgyina nyankopɔn atemmuo no anim Because God still maintains, ɛfiri sɛ nyankopɔn da so I hyehyɛ am the Lord. mene awurade My glory I will not share with m'anim anybody. nyɛ mpaa deɛ memfa ma obi da Whether you like it or not, wopɛ o wompɛ o it's irrelevant. ɛyɛ adeɛ ehia Revelation chapter 4 said, ɛde yie nsɛm ɛkyerɛ nan ne chapter 4 se verse 11 said, nkyehyɛmu du baako no du Thou nan art baako worthy, no O God, ɔse eyi ɔbonsam to ɔhwe ase receive glory and honor wo onyankopɔn and power, anuonyam a for wodea thou hast created all things sɛ wogye anuonyam nyinaa wɔbɔ for nneɛma thy nyinaa pleasure. ɛna wopɛ so They are ɛna wɔn and were nyinaa created. ɔmo wowɔ hɔ Look at it, my beloved. moma yɛnhwɛ adɔfo In no wei Revelation chapter ɛwɔ 4, ɛde yi sɛm ɛkyerɛ nan verse hɔ number 11, yɛhwɛ kyekyɛmu a ɛyɛ du thou baako art no worthy, O Lord, ɔfata to awurade receive glory and honor, sɛ wogye anuonyam ne and anidie power, ɛne for tumi thou hast created all things. sɛ wo ne wɔbɔ nneɛma nyinaa Lucifer inclusive. lucifer ka ho o ɔhyɛ For bi thy own pleasure. wopɛ so Take note of that. moma ɛhɔ so For yɛhwɛ thy ne so own pleasure. ɔse wopɛ so What does it mean? ɛno so kyerɛ That sɛn everything that God created, kyɛ sɛ adeɛ bi a nyankopɔn He bɔ yi created bia those things ɔbɔ saa nneɛma that they no will give Him pleasure. sɛ ɛbɛma n'anigyeɛ When we are worshiping the Lord, enti sɛ yɛsoma awurade the a Lord will be nodding Himself. awurade wɔ na ɔbɔ ne tiri That nko is why I created na ɔbɔ ne you. tiri nko That is why I created you. ne ti na mebɔɔ mu no ɛne ti na mebɔɔ mu no You buy a car, sɛ wotɔ kaa bi a you call it pleasure car. ɛwo sɛ ɛyi kaa deɛ ɛyɛ m'anigye o You hire a driver, na ɔkɔ high driver you be at the owner's seat. ɛna afei And then wototɔ they are ati taking akyire you to places. ɛnti no kyɛ sɛ ɔde wo nenam As this car is taking you to places, ɛnti ka yi ɛde wo nenam akyinkyini you are deriving pleasure from it. ɛkyɛ sɛ na wo no wonya anigyeɛ wɔ mu Because you are the owner. ɛfiri sɛ ɛyɛ wo dea And when the car ceases to give you that pleasure, enti sɛ kaa no afei ma wo saa anigyeɛ no bio what a do you do? ɛdeɛ paa na wobɛyɛ You can sell it off, ɛna ne sɛ wotɔn you can dash it out, ɛna ne sɛ wode kyi obi mpo you can buy a bigger one anaa wotumi kɔtɔ kɛseɛ because you have the money. ɛfiri sɛ sika yi ɛhyɛ wo And ho so when these things are serving you, ɛne nti saa nneɛma wei sɛ ɛsom you wo are a deriving pleasure. kyɛ sɛ wɔde gyeɛ no no You build a mansion, ɔtɔ ɔsi dan papa and bi then you are deriving pleasure. na afei ɔda mu na ɔgye w'ani wɔ mu That is how we know ɛno na ɛma na yɛhunu that people will go to hell. sɛ ɔmo mbɛkɔ bonsam That's gye mu how we know ɛno na that yɛbɛhunu Satan will be judged. sɛ bonsam You wɔbɛbu know n'atɛn wonim sɛ nti korɔ When you fail to serve God, sɛ wopo sɛ wobɛsom nyame when a you fail to give God pleasure, sɛ wopo sɛ wonhyɛ nyame anigye a you are saying, ɛna ɔka sɛ I am useless. mayɛ nipahunu
That's what you are indirectly saying. ɛno na kyɛ sɛ ɛbɔ nhwɛnimu no You created ɔka me for nothing. ɔbɔ me Just like a man will throw away a car. sɛdeɛ onipa bɛtumi Or ato kaa twene if the car is giving you trouble, sɛ kaa no ɛha wadwene you sell it off. ɛno ne sɛ That is how ɔde ɛto God baabi will do away with people saa that na refuse to serve you. nyankopɔn bɛyɛ wɔn mu a ɔmo po sɛ ɔmo bɛsom no no If you like, agree. wopa wode agye tom If you don't like, wompɛ nso a well, it's up to you. ɛyɛ But wa I'm ɛwɔ telling hɔ you by the word of God. na mmom no ɔka kyerɛ yɛn fɛ nyame asɛm mu In Isaiah chapter 66, Isaiah ɛnwoma etire aduosia God will do away with all the people that refuse to give him that pleasure for which purpose he created them. ɔmo ɛmma n'anigyie biara na ɔbɛto wɔn atwene Unless you created yourself. agye sɛ woa na ɔbɔ wo ho He said that all people were created by God. nanso bible sɛ ade nyinaa nyame na ɛbɔɔ yɛn In Isaiah chapter 66, Isaiah ɛnwoma no etire aduosia look at verse 24. yɛnhwɛ nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu ɛnan no ɛn And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me. For their one shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be abhorring unto all flesh. ɔsɛ na wɔbɛfiri adi akɔhwɛ enipa a wato me mmara ɛno afunu a wɔn emu mmuare nwu da ɛna wɔn agya nso renum da ɛna wɔbɛyɛ akyiwadeɛ ama honam nyinaa So God will send them to permanent place called lake of fire. enti nyame bɛsum wɔn akɔgu bea a yɛfɛ no ɔgya tadeɛ no mu Because he created all things for a personal ɛfiri pleasure. sɛ ɔbɔ nneɛma nyinaa maa ne pɛ That is the reason why it is good to serve God in your youth. ne sasa so nti na ɛyɛ sɛ wosom nyame wɔ wo He mmɛbu said, berɛ mu remember God in the days of your youth, ɔse mmɛbu ei monkae mo when the evil nyankopɔn day has not come. ɛwɔ mo mmɛbu berɛ mu And he said, let us hear the conclusion of the whole matter. ɔse moma yɛntie asɛm no nyinaa na wie yɛn so ɛ What is the conclusion of the whole matter? ɛdeɛ ɔyɛ ɛne asɛm no nyinaa wie yɛn Serve no God with all your strength and might. fa w'ahoɔden ɛne wo tumi For that nyinaa is the whole som duty awurade of man. kyɛ sɛ ɛno ara ne onipa adeɛ ɛsɛ sɛ woyɛ A Christian songwriter said, kristoni bi kyerɛ how do you treat God? yɛ na woyɛ nyankopɔn Do sɛn you treat him as D-O-G or G-O-D? woyɛ no sɛ gog anaasɛ gog Another person said, ɔbaakofoɔ nso se how do you treat God? yɛ na woyɛ nyankopɔn Do you sɛn treat him as a spare tire? ɛyɛ na woyɛ no ɔtɔretwe sɛ spɛtae bi You only go for your spare tire yɛ na wokɔ spɛtae ho when your tire bursts. berɛ a wo tae no apae If your tire do not burst, sɛ wo tae no sɛ mpaeɛ a 5 years, 6 years, you will still be driving your car. mfie nsia na ada so a gu kaa n'ase What is the inference? na deɛ na ɛkyerɛ You only live for God when you have time. ɛkyerɛ sɛ ɔsom nyame berɛ When you a are in wowɔ bere trouble, berɛ a wowɔ amanneɛ when you mu are in need. berɛ a wowɔ That's when you remember there is God. saa berɛ na wokae sɛ nyame bi wɔ hɔ But you ought to serve God with all your strength, with all thy might, for that is the whole duty of man. nanso ɛsɛ sɛ wosom nyame wɔ ahoɔden nyinaa na wei ne nipa nyinaa asɛdeɛ So all the people that refuse to serve God, enti wɔn a wɔn po sɛ wɔn som nyame they no have denied him wɔn apo no the pleasure of creating them. sɛ nyame anigye a ɛwɔ wɔn And ho God said ɔbɔ wɔn no nyame se that he is a jealous God ɔyɛ nyame nukufoɔ that he will not accept sɛ ɔngye ntom da all of them, wɔn nyinaa including Satan, bonsam so ka go ho to lake of fire. wɔn nyinaa bɛkɔ ogya tadeɛ no mu Satan knows that. bonsam ɔnim And saa paa Satan knows that his own time has gone. bonsam na ɔnim sɛ ɔnaa ne bere no atwam No opportunity to repent. ɔni akwanya bi aso sɛ ɔbɛsa hyɛ n'adwene But ɔbɛdi man ho still has opportunity. nanso nyankopɔn ɛda so ɛwɔ And deɛn therefore, ɛno nti no he's doing everything possible ɔyɛ adeɛ biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ to mmerɛ stop man from coming to God. sɛ ɔbɛsi onipa ho kwan sɛ ɔnkɔ nyame Are you nkyɛn there? wowɔ hɔ How is he doing it? na sɛ na ɔyɛ no He's using all the kingdoms of this life. na ɔde wiase mu ahenneɛ nyinaa Love of money, sikadɔ fashion, pride of afɛfɛdeɛ life, and wei the rest of them. na wei mu And
is dangling it in the face of man. ɛno no ɔyi no fɔ yiri kyerɛ nipa. And man will forsake God and go for these things. ɛna onipa wapo nyame na You odi wouldn't saa know nneɛma that akyi. these things are traps. onim sɛ wɔamu nya yɛ afidie. That Satan has set a trap abo nsam to ɛsunsum. draw you away from sɛ God. ɔde bɛyiw afiri nyame ho. He will not tell you ɔnka nkyerɛ wo so. how long we are going to live. mmerɛ tenten a He will wɔbɛtena not ase. tell you that you are going to live forever. onim sɛ wo a wontena hɔ a nkosi You know you daa. are going to live forever. onim sɛ ɔntena hɔ nkosi Of daa. course, not in this world. ɛwɔ mu ɛnyɛ sɛ wiase The wei. moment you are born, na mmom bere a yɛwo wo no. you will live forever. wobɛtena hɔ Either daa. with God. sɛ wo ne Or with nyame Satan. anaasɛ wo ne For bonsam the na Bible bɛtena. said, bible se book of Daniel, daniel nwoma chapter no 12, mu verse 1 and 2 and 3. ehyire dumienu ɛne That on mmienu the ne last mmiɛnsa day, no ɔse dɛ edi akyire All no they that slept in the dust of the earth, ɔmo a ɔmo awu kɔ asase they dɔteɛ shall mu no resurrect, ɔmo nyinaa bɛsɔre son to everlasting life, ebi ɛbɛkɔ daa nkwa mu and son to everlasting ebi so I mean, bɛkɔ daa amaneɛ mu contempt. ebi so bɛkɔ daa ɔgya mu That is the truth. wei ne nokorɛ no Your life in this world is very short. wɔn nkwa a wɔwie yɛse na ɛyɛ Our life in this world is very short. wɔn nkwa a ɛwɔwie yɛse na ɛyɛ tia In fact, if you compare it to eternity, sɛ wode to ɔde awie yɛ ho a it is a fraction. yɛ adeɛ ketewa bi 100 years kyɛ sɛ mfeɛ ɔha is like a dot. ɛte sɛ futuro Because Adam lived 963 years. adam onyamfeɛ paa ahankron It was aduɔkron nsia in this life that Jesus said, wei mu ɛna what yesu shall it kan then profit a man deɛ na afei mfa if so he bɛde bɛba gains so the whole sɛ wonya world wie mu yɛse ɛne and nneɛma loses his nyinaa own soul? ɛna waa wohwere wo nkwa Is that man not a fool? saa nnipa no ɔnkyi mi You bi prefer to enjoy 100 years, 200 years, 300 years, ɛna ɔde toto mfe and ahadeɛ no then go mfe and ahamiɛnsa suffer forever and ever. na wakɔ akɔbrɛ wɔ germany That hu no man mu is daa a fool. saa onipa no The Bible wɔakyi said, mi saa the onipa knowledge no of God bible sɛ nyankopɔn nim is the deɛ beginning of wisdom. ɔse ɛne nyansa mfitiaseɛ Wisdom will tell you nyansa bɛka akyerɛ it wo is better for you to suffer 100 ɛyɛ years paa sɛ 200 years, 300 wɔ years, ahamienu no mu and o then enter into ahamiɛnsa no mu o everlasting life na mmom wobɛkɔ akɔtena daa where nkwa it mu has no end. ɛhɔ no ɛyɛ Because- daa 1 minute in hell, ɛfiri sɛ miniti baako you will pɛ not remember ɛwɔ bonsam you gya will mu not remember your 100 years. ɛkyɛ sɛ sɛ mfɛ ɔha You will not remember all that you enjoyed 100 years. wonkae adeɛ no a wobɛgye w'ani wɔ mu wɔ mfe ɔha mu wɔ Satan wiase is no a deceiver. bonsam ɔyɛ He's a daadaafoɔ liar. ɔyɛ ɔtorofoɔ Jesus said, yesu se what shall it profit a man na deɛ paa na onipa if he bɛnya gain the whole world sɛ ɔnya wiase agyapadeɛ and nyinaa loses his own soul? ɛna ɔno ara ne kra abɔ no a Jesus said, yesu ka sɛ if your eyes will make you to sin and go to hell, sɛ w'ani kɔsua wei sɛ ɔhaw paa sɛ ɔde wobɛkɔ bonsam gya mu a pluck it out. ɔse tu na twene If your legs will make you to sin sɛ and wo go to nan hell, so ɛna ɛgyegye wo sɛ ɔde wo kɔ cut it hɛl a off. ɛno you so think twa that the law means that you should go and cut off your leg? woba kyɛ sɛ yesu ɔba kyɛ You sɛ mean twitwa that wo you should go nan and remove your eyes? na ɔba kyɛ sɛ otutu w'ani But gu anything that is as important to you as your eyes, na mmom ɔsɛ adeɛ biara hia but ɛde this thing bɛhia is si standing w'ani on your way, na saa adeɛ no gyina w'ani mu reject it. ɔse po saa adeɛ no That's what he's saying. saa na ɔɔka But man will not accept. nanso nipa ɔngye ntom Man, eating it, I will die. Let me die, but let me eat it now. mpo no sɛ medi ne sɛsia mpo na menya na mewu a mepɛ no saa When will you get wisdom? da bɛyi paa na wobɛnya nyansa When will you know that life is short? da bɛyi paa na wobɛhu sɛ wo nkwanna no ɛyɛ tia Go and learn from Solomon. mommyɛnkɔ ne yɛnkɔsua fi He said, solomon hɔ rejoice in the day of your youth. ɔse ma w'ani gye ɛwɔ da a No one ɔnante thing berɛ mu that nanso God will judge you in all these things. wonim sɛ weabu nya ne nyame de ɛba atam wɔ Who mu enjoyed life as Solomon? na wɔn ne n'ani gye wɔ wiase mu sɛ solomon 1,000 women. mmaa paa pem Think about that. momma yɛnwe asɛm wei ho Nobody had beaten that record. obia ne hɔ a wɔtuma bi te saa wɔanya wɔtwa
1,000 women. Solomon. He was the richest man in the world. He had everything. He said, vanity. They are all vanity. He saw the uselessness of things of this life. That there's no end to anything. What is enjoyment? You eat, you run into trouble. You drink, you run into trouble. When you look at all those things, you begin to ask yourself, what is the end to all these things? Solomon saw them, they are all vanity. And then says, let us now hear the conclusion of the whole matter. What is the conclusion? Serve God with all your strength and might. That is the whole duty of man. When will you get wisdom? When will you stop and think? When will you know that somebody is fighting against you? It's a war between light and darkness. Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me will not walk in darkness. And Satan is in darkness. He said that God had not sent his son to come and judge the world, but that the world through him might be saved. And this is the judgment. Light has come into the world, and the world prefer darkness rather than light. You have seen the truth. You have seen the light. You have seen the darkness. And you willfully, like Adam, decided to go and join darkness. Jesus said, I am the way, the truth and life. No man cometh to the Father except by me. I am the light of the world. If any man follow me, he will not walk in darkness. Who will agree? But men prefer darkness to light. And Jesus said, the Son of Man came into the world to seek, to save the lost. And Satan is in the world. According to 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be diligent. Be sober. Be diligent. For your adversary. Your adversary is like a roaring lion. Doing what? Seeking whom to devour. God is seeking you. Satan is seeking you. Whoever you give yourself to, take over. That is the war. That is the opposition. God is seeking you. Satan is seeking you. Because they know you end up in eternity. Whoever you agrees with, he will have the day. So there is opposition. And this opposition is stressed to everything that has to do with winning man and bringing man down unto God. If you know how Satan hates Israel, that nation called Israel. Why? In Genesis chapter 12, verse 3, said, through you, Abraham, all the nations of the earth shall be blessed. In Matthew chapter 1, verse 1 said, Jesus Christ, the son of Abraham. What is the hatred for Israel?
afei ɔtan That efiri through them light has entered into the world. fi sɛ ɛnam Israel so na han yɛ apue wɔ wie That ase salvation belongeth to them. sɛ nkwagyeɛ no ara ɛyɛ wɔn mo no dea We are Gentiles. yɛn yɛ amanamanmufoɔ And God just granted us in. ɛna Onyankopɔn ɛde yɛn awura mu And that nation, ɛna saa ɔman yi because salvation came through them, ɛnam sɛ nkwagyeɛ ɛnam wɔn so baeɛ nti Satan hated them with perfect hatred. bonsam ɔtan wɔn papa ɔman Israel And it ɔtan has wɔn continued like that na ɛtoa so saa until the time of the church. kɔpem sɛ asɔre no And Satan hated Jesus. ɛna bonsam ɔtan Yesu Wherever he went, baabi biara a they want ɔkɔɔyɛ to no kill him. ɔmo pɛ sɛ ɔmo What ku evil no has he done? ɛdeɛ bɔne so na no wayɛ And Jesus said, ɛna Yesu ka you sɛ are of your father the devil. He ɛna mo papa was a bonsam murderer no from beginning. ɔno a ɔyɛ owudifo He murdered Adam fitiaseɛ and Eve. ɔdi That's why Adam you ne want Eva to wu kill me. ɛne nti na ɔmo pɛ sɛ mo kum yɛ But Satan did not know the game plan of God. na bonsam ɛnim Nyankopɔn ne nhyehyɛeɛ At the appointed time, bere no anya soyɛ no God became a human being Nyankopɔn bɛda in the onipa person of our Lord Jesus Christ wɔ Yesu ni suban so and went to the cross ɛna ɔkɔ asɛnnua no so and died a death ɛna afei ɔkɔwui wɔ hɔ that liberated men ɛna afei owó no gyi onipa from the shackles of Satan. efiri bonsam nsam That was the first hitting that Satan had. ɛno ɛne asotro a ɛdi kan a bonsam Man is now nyan liberated. sɛsɛsɛ deɛ wagye onipa o Said, as many that receive him, na ɔsi dodoɔ biara a wɔn To them bɛgye he no gave no power wɔn to become tumi the sons of God. sɛ wɔn bɛyɛ Nyankopɔn ma So if you believe in our Lord Jesus enti Christ, sɛ wobɛgye Yesu Kristo di a you will be liberated. ɛnea wɔbɛgye And wo when you are liberated, na sɛ wɔnya gye wo the a devil will go after you afei bɔnsa ɔbɛtaataa to see if he can stop you, ɛkwan bi a ɔbɛfa so sɛ ɔbɛma By na all wɔgyina means. ɛkwan biara so so that you will not be instruments ama na wo no woabɛyɛ in n'akodeɛ helping others to come to God. sɛ wotumi nkɔ Nyame nkyɛn bio That is the problem. ɛno ne asɛm It's not no only that he hated you, ɛnyɛ sɛ bia but he ɔtaa does not want this gospel to spread. na wɔmpɛ sɛ asɛmpa a yɛkan Don't let ɛbɛkyerɛ them know. mamoma obiara Let nte them bi die in their moma ignorance wɔ mo nwu wɔ mo so that they will bɔne end up mu in hell. ama na wɔma kɔ bunsɛm So kyɛm anybody that is wanting to help other people to come out enti obi bi a ɔpɛ sɛ ɔboa foforɔ na will be ɔpue no an enemy of Satan. ɔbɛyɛ bonsam tamfo If you are a church enti sɛ woyɛ and asɔre you are preaching the true gospel, na wobɔ asɛmpa dawuro nokorɛ no mu devil will a fight you bonsam ne wo bɛko by all means ɛkwan biara to so stop you. sɛ ɔbɛma wagyae But there are churches that are there. nanso nsɔre a ɛtwa yɛ wɔahyia yi wɔ hɔ Since you are not preaching about salvation of man, ɔmo no nka problem. sa tell them that we are all sinners. hwɛ nipa no nkwagyeɛ That God is a merciful God. gye sɛ Nyame no matter yɛ what they mmɔborɔhufoɔ want, God will accept you. ɛmfa hohobɔne yɛ nyina yɛdeda mu yɛdeda mu yɛ nyinaa yɛdeda bɔne mu He will be fanning them. wohu na ɔhu you ɔmo continue the way you are going. ɔhu ɔmo ɔde fa no hu When you ɔmo die, ɛnɛ sɛ you will not know owura that Satan is a liar. afei na wobɛhu sɛ bonsam sa ɔyɛ But if you ɔtorofoɔ are preaching undiluted word of God, na sɛ wobɔ asɛmpa dawuro a and you are yɛmfrɛ mu telling a men that it is either heaven or hell, ɛna ɔkyerɛ wɔ mo sɛ That there are only two bonsam kingdoms. sɛ ɛkwan the mmienu kingdom of God and kingdom of Satan, ahenniɛ mmienu bonsam ahenniɛ and ne there bonsam are only two ahenniɛ destinations, ɛna baabiara so heaven bɛkɔ or hɔ hell. sɛ heaven anaa bonsam The gyem target of the devil. bonsam ɛno ne ne target He will target anything that belongs to you ɔbɛtarget adeɛ biara a wo ɛyɛ wo to dea discourage you, sɛ ɔbɛbu w'abam to stop you. sɛ ɔbɛma wagya asɔre no I don't have time, ɔsɛ ɔni bere but I want to na summarize mmom ɔpɛ sɛ ɔbɔ biribiara to fa because this meeting I called it for a purpose. ɛfi sɛ wei ɔtwerɛ yɛ for senti bi What is the purpose? ɛdeɛ ne senti no To let you know sɛ ɔbɛma yɛhuru that we are facing stiff opposition. ɛsɛ obi paa ne yɛ gyina ɛko ntɔkwa Why? adan What have you done? ɛdeɛ na nyɛn yɛayɛ We are telling people about the gospel, yɛka kyerɛ nkɔfoɔ fa asɛmpa no about knowing God. fa sɛ ɔmo bɛhu nyankopɔn The first time I came to Ghana, ɔse da ɛdi kan ɔbaa Ghana ha sei no I visited mommy in the village. ɔbɛsrɛ maame ɛwɔ n'akura ase hɔ And mommy told me something. ɛna maame ka asɛm bi kyerɛ no He said that either she was praying or they were praying as a group.
Or say, na ye bomb pie, just say, na ye night vision. And then they were trying to open a gate. And when you say, Yakaka pon beachi, near Bomodia say, ye be a pono. And one of them was trying to open a gate. And I know you move back Bomodia Safano or the yes, or baby a pono. But he couldn't open that gate. Now, so no, to be a pono that. Then they were crying, or she was crying. And then now, soon. And said, Jesus, send us somebody. Send us somebody. And now, be a trick. Yes. Smabimra. And then Jesus sent somebody. And Jesus is smart, Obi. This is a story they told me when I got Where any asam are what tea bra or grana say. And Jesus sent somebody. Na Jesus smart, Obi. And that somebody came. Na sa only by. And you the same key. And na sa for a crona. And put it in that door. I just say when to open the door. And na oh way. And then Ghanaians were. And na oh say Ghana for a two a come. You may not understand. Oh dear, say be I want to say. From that day I knew that something is coming up. Say bibi basso. We were about 20 old men and women in that fellowship that time. Obey say Emrantiwano and Mabane Penifon, but yes, and in the village. I knew and now ohuni that something is going to happen. Or see who say bibi vesigana. Whether I am the person or whoever, all I know is that somebody came and opened that gate. Say or no, say or no, or say oh who say Nipano, Maminu say no bibi pon. Are you hearing me? That's when I knew that is not going to be easy. I began to pray. I went back and I returned back. Before we got a mission house. It was a serious battle. Anywhere we found, they will not give us. Anywhere we found, they will not give us. Eventually, God gave us a favor. Got that place. It became a place of anchor. If I tell you, it was war. And sometimes I will have physical attack. I will be in my room and I will sense a being enter my room. I am telling you, it was not easy. It was fight to make sure that this thing did not take place. But Jesus said, the gates of hell will not prevail against the kingdom. And if you are called, he that called you will back you. Nearly will not kill a bird. Are you hearing me? And God already ran some other pastors. And we began to fight. It was not an easy thing. From that room, we got a shop. A circle. And later it was open. It became wider. And God began to help us. It was not a joke. It's a long story. It's a long story. What I saw in Lagos for 28 years, 5 years in Ghana is more than that 28 years. Are you hearing me? You don't understand. You don't understand. While I was in Lagos, somebody was covering me. You know what I mean? Somebody was shielding me.
That's just the truth. When I came to Ghana, I had to be at the forefront. Did you hear me? And then the enemy knew that I'm living somewhere. Opposition. This way. This way. This way. This way. To do what? That this thing do not move forward. But thank God. Today we have 40-something places of fellowship. Are you hearing me? Are you hearing me? And this year alone, we have mapped out places where we are entering. We got a place of fellowship. Graphic Road. And I went and got help from brethren. Because we didn't have the money. And they raised $10,000 for me. $10,000. We couldn't enter the place. Since 2010. Till this moment. At Graphic Road. From 2010. And we prayed all manner of prayers. And we ended up in the court. And court gave judgment in our favor. We are still fighting to get our money. And no place of fellowship as Headquarter Church. I went to the man of God. And I cried unto him. And pleaded with him. Said, if you can help us get a fellowship. If I come back again, don't listen to me. And the man of God gave us 20 million. Are you hearing me? God gave us 20 million. We bought a land 2015. From that 2015 to this present day. War. This way. This way. This way. Litigation. What is the reason? That this thing will not be. Because the enemy is aware that when that fellowship center is built, showing our program, activities will be going on. We have offices. And people can readily come. Then they want to frustrate us. If you cannot kill him, bite him. Are you there? And so we have suffered. No wonder. The Bible said that many are the afflictions of the righteous. But the Lord delivered them. The long and short of the story is this. Finally, we have gotten permit to build our church. Are you hearing me? Because the gates of hell shall not prevail against the kingdom. That is the truth. Finally. And so we are going to begin in the earnest and continue where we stopped. And this time we are not going to wait
May I tell you, if you're a Bible student, sɛ you will woyɛ know bible that student a in the days of Ezra, wonim sɛ Ezra ɛberɛ when so they no wanted to build the house of God, ɛberɛ a ɔmo fie ase sɛ ɔmo kɔsi nyame afie no the enemy went and stopped them ɔtamfo no kɔkɔsii wɔn and kwan delayed them for 16 years. mfie pɔpɔ paa dunsia ɛna ɔde sii wɔn Delayed kwan the work of God for 16 years. ɔmo sii nyame adwuma no kwan mfie dunsia In the days of Nehemiah, Nehemia bere so when the enemy saw that the house is being built, ɛberɛ a wɔn nya hu sɛ he asɔfo ni mobilized esi no his army, ɛna ɔyɛ dɛ ɔkɔ and Nehemiah mobilized his army too. ɛna Nehemia so ɛnso ɛsesa ne It was nkɔfoɔ fire for fire. ɛyɛ ogya ni ogya At a point, they were Na- building with one hand, ekodu baabi no na ɔmo and so baako si they were holding instruments with one hand, na akodeɛ ɛnso kuta ɔmo nsa baako and they were building day and night. na wɔn si na wia ne anadwo Praise the Lord. hallelujah Opposition didn't start with us. ɔtamfo no nyɛ yɛn kwan na It ɔhyɛ has aseɛ grown o with people that serve God. ɛne wɔn a wɔasom nyame So, asi my beloved brothers and sisters, enti ne yɛn nuanom adɔfoɔ mmaa ne mɛmɛ this yi time as we are going to continue, sɛ yɛ saa bere yɛ yɛsan akɔtɔ yɛsɔre fie no so we are no going to fire the work. yɛ kɔkɔfa ogya tom We have learned some lessons. yɛnyɛ suahunu We will back it up with full prayers. na yɛde mpayɛ paa bɛdi akyire Every Tuesday we are gathering here brada biara na nyɛ yɛhyia ha and we are interceding ɛna yɛbɔ odi We ma are praying. mpaebɔ yɛbɔ because mpayɛ we know that the enemy is not happy. ɛfiri sɛ yɛnim sɛ He want to ɔpɔnsam n'ani stop us by all ngye means. ɔtamfo no pɛ sɛ wɔsi yɛ kwan wɔ kwan biara so Therefore, ne saasa so the nkyi purpose of this meeting sɛ sɛntiɛ yɛbɛyɛ is nhyiami to appeal to you. sɛ yɛka kyerɛ mu bio Come to the yɛsi Lord's so edge momma yɛmmɛfam nyame ho against the mighty. na yɛmfa nkontia ɔtamfo Did you no hear me? mote deɛ ɔka no Come to the Lord's edge momma yɛmmɛdi nyame afa against the mighty. ɛna yɛne ɔkatakyie no That's nsie the ni purpose of this meeting. ɛno akyi na yɛyɛ saa I nhyiami wish that somebody will understand sɛnea mepɛ ne sɛ nkɔnkɔfoɔ and see bɛte what is aseɛ going on in the spirit world. ɛna yɛbɔ wura honhom mu If you go to Europe, sɛ wokɔ Europe aborɔkyima mu a many places of fellowships have been sold baabi a ɔmo soma ɔmo atontɔn to the other religion. ɔmo de ama anyamesomfoɔ afoforɔ They have a strategy. kyɛ sɛ wɔn wɔ The kwan strategy bi to buy off all the Christian fellowships kyɛ sɛ ɛnan ne sɛ kristofoɔ bi a wɔn som no and then plant their own place of worship all over the places. ɛna wɔn no esisi wɔn asɔredan ɛwɔ saa mmeammea ni And nyinaa Christians are looking. ɛna kristofoɔ yi gu hɔ They are not wɔn hwɛ doing wɔn anything. wɔn tun ka They hwɛ don't know that money answered all wɔn things. nim sɛ sika na eyi biribiara They no don't know that money is a weapon. wɔn nim sɛ sika yɛ akodeɛ That money is a weapon of war. sɛ ɛyɛ akodeɛ a yɛde ko That is the truth. wei ne nokorɛ no If the man of God did not bring that 20 million, ɛsɛ nka yɛyɛ papa panin wɔamfa sika sɛ yɛ ama what will we be saying now? ɛnka sɛ sɛ deɛ ne ɛwɔ ka He didn't stop there. anka hɔ He gave us another money. ɔsan ma yɛ sika We bought foforɔ about 50 plots of land at Kaswa. ɛna yɛkoto asase ato kasoa These things are strategies. wei nyinaa They ɛyɛ are akwan ne bia strategies. akwan wɔ hɔ Because I know what God is going to do in this land. enti no onim deɛ nyame bɛyɛ wɔ I saa know what God asase is so going to do. onim deɛ nyame So I bɛyɛ want to plead with you. enti ɔsrɛ yɛn If you have pledged money sɛ wɔpelagye sika bi a and you have not been redeeming your pledge, na ɔntumi ntua ne nyinaa please go back. ɔpa wɔkyɛ kɔ wakyi Go back kɔ wakyi and calculate your pledges. kɔ na akayɛ nkabom And pay it unto kabobom God. na tua God is not a human being. nyankopɔn ɔnyɛ onipa o Say it is better you did not pledge. ɔse ɛyɛ ma yɛn sɛ yɛamprɛgye Then you pledge, you do not pay. anaa yɛbue yɛ no na ɛfɛ And yɛntua then it has not occurred to you ɛna kyɛ sɛ ɛntɔ wo that so we are fighting sɛ yɛko and the devil is using money against the people of God. ɛna bonsam ɔgye sika so na ɔde kotie nyankopɔn ma Because he knows that when we put up a good place of fellowship, ɛfiri sɛ bonsam ne sɛ sɛ yɛsɔre yi yɛnya mpagya si wɔ pɛ
souls will be drawn unto God. So So come to the Lord's end. Against the mighty. By redeeming your pledges. And if you have not pledged, from tomorrow, we are gathering the materials for work. Because we have few months to stay here. We have few months to be here. We are entering into our property. Are we able? We are more than able. I can tell you, there are many of us here that can comfortably give God 1,000 cedis every month. 1,000 Ghana cedis. Some can give 500. Some can give 200. Some can give 100. There's nobody here that cannot do something to see that the house of God is built. God is looking at what you can do. So that is why we call this meeting, to let you know that we've been opposed all this while. But it cannot be forever. This time around, we are moving out. I'm almost done with my message. I couldn't say every other thing because we set aside a time that to close this meeting. So maybe I will give the outline to your pastor so that they can continue where I stopped. Maybe. But we are going to pray. What are you going to do? Why not stand by God? Before we pray, let me tell you something. God knows everyone that is looking for Him. Around 1978-79, something happened to me. I was looking for God. I was going to places. And that took me to a very far place, Abba. And I went to Sabbath Mission. I thought I could find God there. I thought I could find God there. But opposite was the case. But something happened. One of the days I went to Ariaria. Because I love reading book. I went to a shop. And I saw a book. Wrote, vote for Jesus. I say vote for Jesus. Just say it didn't drew my attention. Jesus a politician? Is he canvassing for votes? I bought it. I went back to the Sabbath Mission. And I began to read. And I saw that Satan and his lieutenants and his agents, they were campaigning for votes. And then Jesus and his people were also campaigning for votes. And Jesus did not have much to say. If you vote for me, I will give you eternal life. If you vote for me, I will give you peace. If you vote for me, I will do this and do this for you. I am the way, the truth. If you vote for me, you will be with me in heaven.
go heaven. And Satan also was conversing And bonsam so with no his foot soldiers. na soldier And for. said, if you people vote us in power, O se mo ma yetumi you make sure Nya si ye be hwe se. that marijuana is legalized. Ese me die meye bia no ma ya If you vote for us, se mo to ma you ye make sure that prostitution is legalized. me hwe se dwaman. If you vote for us, abortion will be legalized. Ese mo to ma me All the evil that people are doing wrong. Say, if you vote for us, we make sure that those things are legalized. The foot soldiers went to the field and they were campaigning. And the day of election came. And the people were casting votes. And casting votes. And after casting the votes, they begin to announce results. And Satan was winning everywhere. Satan was winning everywhere. This is a life story. The book is in my library. You know what broke me down? Satan wants hands down in the church. He broke me down. I wasn't a Christian. But I said I will vote for Jesus. I will vote for Jesus. How can Satan win in the church? God saw my heart. About 5 months after that, I got the gospel. And I became saved. Listen to me. And I went and chartered that book. More than 500 copies. Bro, they say 500 I was giving books, to no? anybody that cares. So that they can vote for Jesus. Why not vote for Jesus? Who are you voting for? When you give your money, you are voting for Jesus. Because Satan is opposing the gospel. So make sure that nobody is saved. And Isaiah 31:6 said, "Talk to him whom the world has deeply revolted against." Why not to God? Why not be instrument in the hand of God? Why not he be in the record of God? That God used you to raise up a sanctuary for himself. Rise up. Rise up. And take a decision. That decision is that we are able to build for our God. This opposition shall not continue. The Lord must have his way. Through you and through me. Begin to pray now. I don't know what the Lord has put in your heart. I don't know what you are playing. I don't know what you want to place now. I don't know what you want to do. The house of God must be built. And after we would have gone, generation unborn, they will come and worship God. We prepare the ground for them. If you are not born again, why not vote for Jesus? If you are not born again, why not sit and seeking for worship? If you are not born again, why not accept Jesus as your personal Lord and Savior?
Why not accept Jesus Adɛn na wogye Yesu tom? as your personal Lord and Savior? Sɛ wawura ne wagye nkwa. Why not give your service unto God? Adɛn nti na womfa wo som ɛma Awurade? Why not allow God to enjoy the pleasure of creating you? Adɛn na woma Nyankopɔn n'ani gye sɛ wɔbɔɔ wo sɛ ne sɛ so? Why should you deprive God the joy of creating you? Adɛn nti ɛna woma Nyankopɔn n'ani ngye sɛ wɔbɔɔ wo? Why not make God happy? Adɛn na woma Nyankopɔn n'ani ngye? Why not make God happy? Adɛn na woma Nyankopɔn n'ani ngye? Why not make God happy Adɛn na woma Nyankopɔn n'ani ngye? for creating you? Sɛ ɔbɔɔ wo. This time for prayer. Ɛduru bere a yɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ o. Bɔ mpaeɛ. Bɔ mpaeɛ. I expect that you should be praying. Ɔsɛ ɔhwehwɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. In Jesus' name we pray. I've told you that the real problem is Satan wants your worship. Nya o kyerɛ sɛ waka kyerɛ yɛn sɛ deɛ bonsam hawade ɔha yɛn sɛ ɔpɛ yɛsom. And anything that takes worship of God from you, that thing has become an idol. Na adeɛ biara so ebeyi ɔsom afiri Nyankopɔn anim no ade no abɛyɛ bosom. You have opportunity now Wo akwanya sɛsɛyi to give your worship unto God. sɛ wode wo som bɛma Onyankopɔn. Thou shalt not have any other God besides me. Manya anyame foforo biara enka me ho. So if you've been serving other things, Nti sɛ wo som ade foforo bia, you serve money, wo som sika, you serve yourself, wo som wankasa wo ho, you decorate yourself, wara wo hyehyɛ wo ho. you go after so many other things, Okɔ odidi nneɛma bebree akyi. and God is not in your program. Na Nyankopɔn ɔnka wo nhyehyɛeɛ ho. And you know that you are not a child of God. Na wankasa wo hɛ wonim paa sɛ woyɛ You Nyame ba. know that if you should die now, that you are not going to be with God. Wonim sɛ wowu seesei a ɔnkɔ Nyame nkyɛn. You have opportunity. Wowɔ akwanya seesei. That opportunity is that you have to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Saa akwanya ɛne sɛ ɛsɛ wogye Yesu tom de ne yɛ wura ɛne wagye nkwa. This is the process. Wei ɛne kwan yɛfa so. You have to confess your sins unto God. Ɛsɛ wopɛ mu ka wo bɔne bi akyerɛ Nyankopɔn. Ask Him for forgiveness. Bisa no sɛ ɔmfa ɛnkyɛ wo. And then accept Jesus Na afei gye Yesu tom as your Lord and Savior. sɛ wo wura ɛne wagye nkwa. He will welcome you. Ɔbɛma wakɔ aba. And then you begin to serve God Na afei ofiase sɛ wosom Nyankopɔn. from henceforth. Efiri nnɛ ɛde korɔ. And so if you know Nti sɛ waa wonim that you are not saved sɛ wonya ɔgyeɛ and you want to be saved, wonni nkwagyeɛ wopɛ sɛ wonya nkwagyeɛ a
I want you to humbly put up your hand mepese ahobrasie mu upeja so wonsa that we can pray with you. ama ye ne wo atimi abo mpaye To become a child of God. ama ne dai wo beye onyame ba Then you can join the camp of the people of na God. fe watimi aka nyankopon ekuo no ho. God have seen your hand. Nyame wo ho akomo Those of us that are looking up and down, I don't know what they're looking for. omo hwe soro hwe fam no owo ade omo hwehwe You should be praying for yourself ese wa wutumi bom paye ma ho sabri because it's time for prayer. ebi se dropri aye bom paye Those of you that want to give their lives to Christ, wa mo pese mo do mo brabo ma Yesu no put your hand on your chest fa won se ba ko to kokko so e and begin to confess your sin. se wo pa mo ka wa wo bone no Tell God you are sorry. ka che urade se wo ma ne ko se Tell God to have mercy on you. ka che urade se oh mo bo Tell God that you cannot save ka che yourself. urade se wutumi nche wo ho Tell God that you want to serve Him. ka che urade se wo pese wo sum no That from henceforth se every day krai you want to serve Him. wo pese wo sum no You want Him to be your Lord. wo pese o de no ye wo From wura henceforth everything that you that you krai want to serve Him. o be sum no Confess your sins unto ka wo Him. bone no kire urade Don't keep anything. ma obone fo Confess kwan your sins unto Him. if he say wa He say o will ka forgive bone you. and o be che He will save you. o be che o so In Jesus' name we o pray. Yesu di mo ani e bom I paye want you to repeat after me. me pese wo ka we edidi mechiri Heavenly Father, eja wo wo soro I come before you. ma ba wani mu I've heard your word ma ti wasam that you want me to serve se wo pese me sum with wo all my heart, free ma koma with all mu my strength. free ma wodi nyina mu But all this while, wo samre nyina I've mu been serving Satan. me sum bonsam Satan has been the Lord over me. bonsam abeye mi wura Satan has been taking my worship. bonsam agye me sum But from this day, na so everything that you krai I reject him. me puno I reject his me service. puni sum I will no longer serve him. me nkoso sum ni I will bi no longer pay allegiance to me him. nkoso na me moni mu ase ma Forgive no me fa kye me for all that I've done. wo de ma ye de nyina ho Forgive me fa kye me all my sins. wo me boni ni nyina ho Cleanse me. Wash me. dware me Save me. Jimmy I cannot save me myself. ntumi Jimmy akasa me ho Jesus died for me. Yesu wo ma me And I hereby ena me wa ha accept him me gino as my Lord se me wura and my ene Savior. ma che nkwa Lord Jesus, Ewurade Yesu you said wo ka se that you stand at the door of my se heart, wo gina me kuma pon na chi knocking. wo If I bomu open, se me bua you will come in. o baba mu Jesus, I Yesu open my heart. me bua makoma mu Come into my heart. bra makoma mu en Come into my heart. bra makoma mu Come into my heart. bra makoma mu Save me. Jimmy Save me. Jimmy Give me the grace mami adom to serve you, na me tumi fa nsomo to follow you, na me tumi di wachi to worship you me somo all the days of my life. me nkwanda nyina Thank you, Lord Jesus. Yesu me do I ase know you have saved me. efi se me In Jesus' name, wo Yesu din mo amen. amen I pray for you now. me bom pa ya ma Father in heaven, eja wo soro I bring them before you. me de enwan me bo anim Your word said, wasam se whosoever obi that bia shall call upon the name of the a Lord obefre Awurade din no shall be saved. obenya ochie For this individual, Awurade san they krankuri are calling upon you. oma frɛ wi They want you to come into their ɔmo bɛ lives. sɛ woba wɔn They abrabɔ mu want to worship you ɔmo bɛ sɛ ɔmo bɛ and som to serve you. na ɔmo som For wo that is the purpose ɛne nti of creating man. ɛna wobɔ onipa Lord, as they return back to you, Awurade yi wɔn san ba yi accept them in Jesus' name. gye wɔn to wɔ Yesu din mu Forgive them their sins. fa wɔn so kyɛ wɔn Cleanse them, Lord, dware wɔn and wash them. na horohoro On wɔn this day, Lord, fiti na de kɔ Awurade be their Lord ɛna yɛ wɔn and mu their wura God. ɛne wɔn Nyankopɔn Thank you, Lord. yɛde wɔ se I Awurade know you have answered. yɛnim sɛ wɔyi ano In Jesus' wɔ name, we pray. Yesu din mu ɛne yɛabɔ mpaeɛ We are still praying. yɛgu so a yɛbɔ mpaeɛ This time, saa bere our pastor will pray for you. yɛsɔfoɔ baako bɛbɔ mpaeɛ ama mo And first of all, pray na ansa na no that bɔ you mpaeɛ consecrate yourself sɛ wobɛtew wo and ho consecrate your service sɛ wobɛtew wo som ho unto God. ɛde ama Nyankopɔn God is looking for committed people Awurade hwehwɛ wɔn a ɔbɛdɔ mo bɛhyɛm whom He will use wɔn a ɔde wɔn bɛyɛ adwuma and use their money na ɔde wɔn sika yɛ to adwuma fight the enemy sɛ yɛde ɔtamfo no in bɛko His
you and me ɛyɛ wo ɛne me that God will use ɛna onyankopɔn bɛfa yɛn and so use our resources na wɔfa yɛn agyapadeɛ yɛn stop the hand nneɛma of the enemy. na yɛde asɛ bɔnsam ne Oh, nsa yeah. Begin to pray now. fi aseɛ sɛ wɔbɔ mpaeɛ